Our topic today, I'm talking about how to know someone is cheating. Unaweza jua je partner mwenye una date ana cheat, okay? So whether you are a guy, whether you are a lady, utajua je partner wako ana cheat. Number one thing, there's going to be a change of routine. So kama huyu ni mtu mwenye ulikuwa unajuanga routine yake, unajua maybe akitoka, anafikanga home by, ama anatokanga home by this time, anarudi home by this time, ama kuna kitu tu anafanyanga during the day, but uone ameanza kuchange routine. So zile time ulikuwa unazoea maybe anakutext hakutext, kama alikuwa amezoeanga kukutext asubuhi hakutext, kama alikuwa amezoeanga kukutext around probably afternoon. Unajua kuna watu wenye wanaingianga online probably around 12 na hiyo ndio time atakutext, unapata huo msee hakutext. Okay, so a change of routine when it comes to even communication, when it comes to probably they were the type of person mwenye angekupigianga usiku, mnaongea. Ukiona hizo vitu zimeanza kureduce, you just have to know that huo msee probably kuna mtu mwingine ameanza kukua na yeye. You know why? Because interest yake isha shift. So that's how you know that somebody is cheating on you, when their attention and interest shifts from you. So anytime una notice kuna change of routine, unajua mara moja huyo msee kuna venye probably they are cheating. Okay, so these are just telltale signs zenye zinaweza kuambia msee ana cheat. The other thing also ni kama ni msee probably mnapatananga naye, ama maybe kama ni mtu mnaishi na yeye, you will notice there is a change of cologne. Uta notice msee kuna venye anakaa akismell different. Okay, I always have this thing where when a lady comes to see me, sometimes nitachukua kama rush kangu, unajua zile za oil, zile za kupaka huku. Sometimes I'll pack it on my finger and then nitaenda nimpake hapa kwa shingo. Okay, so just to mark the territory, hivyo tu kuona tu reaction yake venye atafanya. Alright, but it's not in a bad way, but most of the times you'll notice that kama uni mse ana spend time na mtu mwingine, they might pick up their cologne with or without knowing. So inaweza kuwa either ameenda huko akatumia cologne ya umse, ama ameenda huko by the virtue of just sijui ni hagi na manini, unapata msia ashaanza kusmell kama mtu mwingine. So a change of cologne. And actually this is a lady who told me this. So men, anytime una hug huko madem huko, just make sure that unajua that your lady will sense the cologne. For us men maybe tunaweza kosa kuisense, lakini for ladies mostly wata sense. The other way you know somebody's cheating ni instincts. Okay, instincts zako, they never lie to you. Alright, so sometimes when you hear your instincts una feel umse ni kama, na utaanza tu kufeel umse ni kama kuna ka disconnection una feel venye mko mna relate kitamu na venye una relate sahi, there's a way this person is disconnected from you. So don't always think ati ni juu huyo msee ati ana cheat. Sometimes inaweza kuwa ni juu maybe amepitia issue fulani, then ikakuwa like a challenge sana naweza semaje, probably amepitia issue ama they are dealing with an issue, that's why they are acting like that. But if it's somebody who you are dating, ni msee anafaa kuwa very much open kukuambia this is the issue I'm dealing with right now, na hii ndio kitu imenikalia sana sahi. Okay, it should be like that. But kama ni msee hataki kuopen up, there might be probably there is something they are hiding. Okay, so ukiona mtu tu ameanza kukaa ni kama like moods zake zina changing from time to time, and it's like they don't, it's like now they don't want to see you, hawataki ku spend time na wewe, kuna venye tu unaona tu umse it's like anajaribu kulenga stories zako, that person is probably cheating on you. And I'm talking about kama mko in a relationship already, mlishasema mko kwa relationship, but then this person starts acting like this, you definitely know that person is cheating on you. Another behavior ni avoidant behavior. Okay, that's the other thing. Msi akianza kukuavoid, so either they don't want to spend time with you, ama hataki ku create time with you, ama they don't want to be the person mwenye anapanga ile siku mtapatana. So you find probably if this was the kind of person mwenye alikuwa akwambia tutapatana lini next, they are always looking forward to seeing you, ama they are always like wanting to know neza kuona lini next, and then you realize mefika pahali for 2 weeks 3 weeks umsi hata hajataka kujua kama mnaweza patana ama mwezi patana. And maybe saa hiyo si long distance, it's short distance, probably hata ishi mbali na kwenye unaishi, but they are not trying to create time to see you. You need to automatically know that probably that person is cheating, they are seeing someone else. Okay, because when we come into a relationship, there are some needs that are being fulfilled. Inaweza kuwa ni intimacy, our needs are being fulfilled. Inaweza kuwa ni your attention, our needs are being fulfilled. Inaweza kuwa hata ni kuongea na mtu, there's a need this person is fulfilling. So anytime you see that this person kuna venye anakuja, all of a sudden ha open up, hakwambi story, hata it's like conversation zenyu hazilast, you need to know probably kuna mse already anampay attention na already anapata hiyo fulfillment from somebody else, and that's how you know they are cheating. Okay, and I think the other thing nitasema ni
when it gets to a point where this person doesn't want, unajua maybe ni ule mse mwenye alikuwa open with their phone, you could go through their phone, hang a mind, but anytime inafika point you're dating this person ama you're in a relationship with them, alafu anytime ukienda kuguza simu yake, maybe hata hujaguza, ukienda tu kuguza hivi anaanza kureact. So you start noticing those small things. Hataki ushike simu yake, hataki uangalie simu yake, anaanza kuchange password, and maybe you are still in a relationship but ana change password every now and then, unapata it's a different password. Hata akikuonesha last time but sasa unaona ni different password. You need to know that person is up to no good, okay? The reason why you have to know these things is because usikae hapo kama fala tunangojea uvunjwe roho, okay? Heartbreak is not something that most people heal from. Okay, heartbreak ni kitu inaweza kumaliza. Sijui kama unaniget. It can disappoint you because tuseme kama uni mtu mwenye amekuwa 2 years, mekaa naye 2 years, 3 years, 1 year. Unajua ni mtu mwenye utakafeel. Kama ni mse wa months, maybe 6 months, utakafeel bado, but inaweza kosa kuwa sana. But unaweza jipata you are dating somebody for almost 5 years, but ameshaanza ku exhibit hizi tutabia fulani, and you can't really tell what's happening. They are probably cheating on you, okay? The other thing that can tell you someone is cheating on you, they get agitated anytime unaanza kumuuliza maswali. Ukianza kumuuliza leo ulikuwa wapi, leo unafanya nini, ukianza kumcall and you're trying to ask them a question, because probably umenotice kuna venye yako na kuna tu vitu fulani anafanya differently. When you see that person getting agitated, unafaa kujua say they are guilty as charged. And why are they getting agitated? Because anataka kulenga your story. So number one, they are feeling guilty that ana cheat on you, and maybe hata hakuna kitu umemfanya to warrant him ama her to cheat on you. But also the second thing could be anatry kuavoid that awkwardness of having to answer to you because they are still in a relationship with you, yes. And if you're wondering ni kwa nini bado wako na wewe, it's because there is something they're getting from you. Nataki bado kukuachilia. So at that point they become a leech. Unaona, anaanza kukuwa parasite fulani. So anakula hii side na bado anakula hii side, okay? So the other reason could be probably mko married ama mko situation yenye haizi toka tu rahisi. So maybe marriage ama mko na mtoi pamoja. So yes, maybe anaweza taka kutoka aende akacheat na huko nje ama achane na hiyo relationship, but kuna kitu inafanya abaki tu hapo kwanza for now, okay? So anytime they get agitated, unamuuliza maswali, unajaribu kufollow up, unajaribu understand why this person has changed this much, unapata they get agitated. That's how you know somebody is cheating. The other thing could be they are no longer interested in intimacy. Unapata sasa juu already anapata fulfillment huko nje, akikuja kwako haoni kama kuna kitu anataka from wewe. So kama ni mtu mwenye alikuwa na psyche ikifika time ya intimacy nini, hata ni yeye maybe alikuwa na initiate, ni yeye alikuwa anataka sana, unapata siku hizi hata hakuangi huko. Siku hizi hata it's almost like they don't bother themselves na hiyo kitu. So it's either umpea ama ukose kumpea, yeye hako huko. That person is definitely cheating, okay? Na kwanza hiyo I guess ndio inakuwa the number one thing to change, because you see I have noticed anytime uko kwa relationship alafu uget intimate na mtu mwingine, kuna ka connection fulani ka ushift. So ile full attention yenye ulikuwa unapea mtu mmoja ni kama umeihakat na nusu, imeanza kuendea mtu mwingine. Probably tu umeikat with a very big percentage, imeanza kuendea mtu mwingine mwenye una cheat na yeye. So side chick ama your side person, because also it can be a lady cheating on a guy, unapata your side person anaanza kupata more of your attention. So when intimacy starts to change ama unaona umse hako interested, there's a lady actually mwenye alinipea example akasema some of the times unapata kama ni mse mwenye ikifika ni intimacy na maanisha mechi, kama kwa mnaenda sijui round 4 3, unapata ni mtu akienda round moja ako tu sawa, hata hataki story mob, okay? And that was from a lady. So that's how you also know, okay? The other thing also unaweza pata that probably this person doesn't want to do the things that they were doing before. Maybe alikuwa anafanya the small things, alikuwa anakusaidia hapa na pale. It could be probably kuna venye alikuwa ule mse mwenye ako keen on what's your mental health, ako keen on conversation, alikuwa ule mse mwenye anapendanga kwenda walks. You see the small things that you used to enjoy together and you thought that they were going to last a long time. Unapata sasa hizo vitu zinaanza kumchokesha, anaanza kufeel sasa mbona tunaendanga walk, sasa mbona tunashindana tukiongea na umsi, sasa mbona, you get, because already like I said anapata fulfillment from somebody else, and that's why they are cheating, because they are getting fulfillment from somebody else and not from you, okay? And of course even the other thing can be that probably inaweza come from also kitu inaitangwa self confession. Self confession means
anaweza ripuka tu aanze kusema unajua by the way mimi siwezi kucheat on, by the way kwani unadhani mimi naweza kucheat on? So unapata already ashaanza hiyo story. So as a person unaanza kumuuliza, mimi sijasema una cheat, probably hata hujasema, but out of their guilty consciousness that they are carrying around, anaenda kusema kitu kama hiyo. Unasikia amekwambia unajua mimi siwezi kucheat. Kwanza ukaisikia mtu amekwambia ati unajua mimi siwezi kucheat, na maybe saa hiyo hata mlikuwa mnafanya tu kitu different, alafu anakwambia unajua mimi siwezi kucheat, you find that probably ni msi anakushuku, and the reason anaanza kutoboa siri ama anaanza kujiexpose yeye mwenyewe, it's cause maybe they feel either you are on to them ama that guilty consciousness inawakula. Because sometimes even when you cheat una feeling manze nimekosea umsi, especially kama ni msi aje kufanyia kitu, you start to feel umsi aje nifanyia kitu nini. Okay, the other thing also could be, let's say you're going through their phone and you start seeing random pictures wamepigwa na watu. Ukiwauliza nakwambia ni cousin, they always have a reason. Ukiwauliza nakwambia ni sijui nani wao, ni anko yake nini, you know, and especially the people of the other gender. So unapata kama ni demu yako anapigwa picha na machali wengine, alafu ameziweka tu kwa simu. Ukimuulizia anaanza kuambia hata anaweza kuambia ni bro yake, anaweza kuambia ni kuzo yake. But tunaangalia tunaona hata venye wamepigwa hiyo picha hawakai nikani wasi ati ni family related. Unaona hapa tu kuna maneno. So those things, those two small things you really have to be keen. And also the other way you can know somebody is cheating on you is when they threaten to leave you. When they threaten, unajua mimi naweza kuacha, kwani unadhani siwezi pata mtu mwingine nini? When you see somebody already threatening to leave you, hakuna mse anaweza kuthreaten na hiyo much confidence kama hana mse mwingine on the side. So anytime they threaten you with much confidence, anakuambia unajua mimi naweza kuacha, kwani unadhani siwezi pata mtu mwingine? Huku nje ni watu wengi wanalitaka. Kwanza ukaisikia yako kajina, and ladies ndio wanatumianga hiyo kitu sana. Unajua huku nje ni wanaume wangapi wananitaka? When you hear ladies saying that, ni juu kuna already mtu ana engage naye, kuna mse already anamtaka na ashampata. Okay, so they are already cheating. So once you hear those things, always sasa hapo pia wewe anza kuswitch mind yako tu, this relationship can end at any time, because by the time say ana cheat on you, they've already detached from you to a certain level, maybe 50% asha detach kwako. So usibaki hapo kama fala ati uko tu hapo tu unajaribu kufurahisha mtu mwenye already ana cheat on you. So anytime you realize, and especially instinct most of the time, kuna watu wengine pia watakwambia they pray about the relationship, you know, and it's almost like they get that conviction huyu say there's something that's not adding up about them. Okay, so sometimes even pray for your relationships, and don't mind that relationship kisha ati juliombea. The best thing about it ni juu unajua that was not meant for you, utapata mtu mwingine. Okay, but write kwa comment section, niandikie hapo niambie what other ways do you know that someone is cheating? What do you look out for you personally? Gachin Lion.